Alguna vez has ayudado a alguien sin esperar nada a cambio? Quizás fue algo pequeño. Tal vez sostuviste una puerta, compartiste una comida o dedicaste unos minutos a escuchar a una persona que estaba pasando por un momento difícil. La mayoría de las veces pensamos que esos pequeños actos desaparecen con el tiempo. Creemos que nadie los recuerda. Que no cambian nada. Pero lo que estás a punto de escuchar demuestra exactamente lo contrario. Porque muchos años, en una fría tarde de invierno, un hombre tomó una decisión sencilla. Una decisión que parecía insignificante. Una decisión que le costó apenas unos minutos de su tiempo. Sin embargo, ese gesto de bondad inició una cadena de acontecimientos que cambiaría la vida de varias personas durante décadas. Y lo más sorprendente es que él nunca llegó a imaginarlo. Lo que ocurrió después fue tan inesperado, tan conmovedor y tan extraordinario que quienes conocieron esta historia jamás volvieron a ver la bondad de la misma manera. Quedad hasta el final porque esta historia nos recuerda algo que muchas personas han olvidado, a veces, el acto más pequeño puede convertirse en el milagro más grande para alguien más. Antes de comenzar, te invitamos a suscribir al canal, dejar tu like y compartir en los comentarios desde que país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias inspiradoras que tocan el corazón. Ahora sí, comencemos. Miguel Herrera tenía 68 años y vivía solo en una pequeña casa al borde de un tranquilo barrio. Su vida era sencilla. Se despertaba temprano cada mañana, preparaba café, regaba las plantas de su jardín y caminaba lentamente hasta una pequeña panadería donde compraba pan fresco. Los vecinos lo conocían como un hombre amable, educado y siempre dispuesto a ayudar. Sin embargo, pocos conocían la historia detrás de su sonrisa. 20 años antes había perdido a su esposa, Elena. Ella había sido el amor de su vida. Después de su partida, Miguel aprendió a convivir con la soledad. No era fácil. Había días en los que la casa parecía demasiado silenciosa. Días en los que todavía esperaba escuchar la voz de Elena llamándolo desde la cocina. Pero a pesar del dolor, decidió que no permitiría que la tristeza lo volviera amargado. Elena siempre le decía algo. Si alguna vez la vida te golpe fuerte, responde con bondad. Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. Y trató de vivir de acuerdo con ellas. Una tarde particularmente fría, Miguel regresaba de la ciudad después de hacer algunas compras. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Un viento helado recorría las calles. La mayoría de las personas caminaban apresuradamente tratando de llegar a casa antes de que comenzara la lluvia. Fue entonces cuando vio a una joven sentada en una banca. Parecía tener unos 22 años. Llevaba una chaqueta vieja y demasiado delgada para soportar el frío. Sus manos temblaban. Su mirada estaba perdida. Y había algo en su rostro que llamó la atención de Miguel. No era solo tristeza. Era desesperación. Durante unos segundos siguió caminando. Como muchas personas habrían hecho. Pero entonces recordó las palabras de Elena. Se detuvo. Miró hacia atrás. Y regresó. Disculpa, dijo con suavidad. ¿Te encuentras bien? La joven levantó la vista. Tenía los ojos rojos por haber llorado. Intentó sonreír. Pero no pudo. Estoy bien. Miguel supo inmediatamente que no era verdad. Se sentó a una distancia respetuosa. A veces cuando las personas dicen que están bien es cuando más ayudan necesitan. La joven bajó la mirada. Y comenzó a llorar. Durante varios minutos no pudo hablar.
Miguel simplemente permaneció ali. Sin presionar la. Sin hacer preguntas. Solo acompañándola. Finalmente ella logros respirar profundamente. Me llamo Sofía. Mucho gusto, Sofía. Yo soy Miguel. La joven limpió sus lágrimas. Perdí mi trabajo esta mañana. Miguel escuchó atentamente. También me dijeron que debo abandonar el apartamento porque no puedo pagar el alquiler. Su voz se quebró. No tengo familia aquí. No tengo a nadie. Aquellas palabras golpearon el corazón de Miguel. Porque conocía esa sensación. La sensación de sentirse completamente solo. Continuaron hablando durante casi una hora. Sofía le contó que había llegado a la ciudad buscando oportunidades. Había trabajado duro. Había hecho todo lo posible por salir adelante. Pero una serie de problemas económicos la habían dejado sin dinero. Sin empleo. Y prácticamente sin esperanza. Cuando terminaron de hablar, comenzó a llover. Una lluvia intensa. Miguel observó el cielo. Luego la miró a ella. Y tomó una decisión. Ven conmigo. Sofía lo observó sorprendida. ¿Qué? Tengo una habitación libre en mi casa. No es un hotel de lujo. Pero está caliente. Y podrás quedarte unos días mientras encuentras una solución. La joven abrió los ojos con incredulidad. No puedo aceptar eso. Claro que puedes. Todos necesitamos ayuda alguna vez. Sofía dudó. Había aprendido a desconfiar. El mundo le había dado suficientes razones para hacerlo. Pero había algo en Miguel. Algo genuino. Algo que transmitía seguridad. Finalmente aceptó. Aquella noche compartieron una cena sencilla. Sopa caliente, pan recién hornido y una larga conversación. Por primera vez en semanas, Sofía sintió algo que había perdido. Esperanza. Durante los días siguientes, Miguel la ayudó a actualizar su currículum. La acompañó a varias entrevistas. La animó cuando se sentía desanimada. Él recordó constantemente que una mala etapa no definía su valor como persona. 2 semanas después ocurrió algo inesperado. Sofía consiguió empleo en una empresa local. No era el trabajo de sus sueños. Pero era un comienzo. Cuando recibió la noticia, corrió hasta la casa. Encontró a Miguel en el jardín. Y lo abrazó llorando. Lo logró. Miguel sonrió. Sabía que lo harías. Los meses pasaron. Sofía logró estabilizarse económicamente. Alquiló una pequeña vivienda. Comenzó a construir una nueva vida. El día que se mudó, dejó una carta sobre la mesa de la cocina. Miguel la leía después de despedirse. La carta decía. Querido Miguel. Llegué a esta ciudad creyendo que estaba sola. Creyendo que nadie se preocupaba por mí. Usted me demostró que estaba equivocada. No solo me ayudó cuando más lo necesitaba. También me devolvió la fe en las personas. Nunca olvidaré lo que hizo por mí. Y prometo algo. Algún día ayudaré a otra persona de la misma manera. Con cariño. Sofía. Miguel guardó la carta en un cajón. Sonrió. Y continuó con su vida. Lo que no sabía era que aquella promesa cambiaría el destino de muchas personas. Pasaron 10 años. 10 largos años. Miguel envejeció. Su cabello se volvió completamente blanco. Sus movimientos se hicieron más lentos. Pero su corazón seguía siendo el mismo. Una mañana recibió una llamada inesperada. Miguel Herrera. Si. Hay alguien aquí que quiere verlo.
Miguel legó al lugar indicado unas horas después. Era un moderno edificio de oficinas. Cuando entró al vestíbulo, una mujer elegante se acercó corriendo. Tenía una enorme sonrisa. Y lágrimas en los ojos. Miguel tardó algunos segundos en reconocerla. Sofía. Ella asintió emocionada. Soy yo. Abrazaron. Durante varios minutos ninguno pudo hablar. La emoción era demasiado grande. Finalmente Sofía lo condujo a su oficina. Miguel observó todo con asombro. Era evidente que había tenido éxito. Muy pronto descubrió que no solo había conseguido estabilidad económica. También había fundado una empresa que empleaba a cientos de personas. Pero eso no era lo más importante. Lo verdaderamente especial era otra cosa. Sofía abrió una carpeta. Dentro había fotografías. Muchas fotografías. Quiero mostrar algo. Miguel comenzó a observarlas. Había hombres. Mujeres. Familias enteras. Niños. Ancianos. Personas de diferentes edades. ¿Quiénes son? Sofía sonrió. Personas que recibieron ayuda. Miguel la miró confundido. Entonces ella explicó. Desde aquella conversación en la banca había cumplido la promesa que escribió en la carta. Cada vez que encontraba a alguien atravesando una situación difícil, intentaba ayudar. A veces con dinero. A veces con trabajo. A veces simplemente escuchando. Con el paso de los años creó programas de apoyo para personas vulnerables. Becas educativas. Capacitación laboral. Ayuda para familias necesitadas. Miles de personas habían sido beneficiadas. Miles. Miguel observó las fotografías sin poder creerlo. Y entonces Sofía dijo algo que lo dejó sin palabras. Todo esto comenzó por usted.